friends, welcome to my channel. Today I will explain enter first year physics fourth lesson లో ఓ most important foremost question discuss చేసుకున్నాం. That question is explain the terms of limiting friction, dynamic friction and rolling friction. ఈ జస్ట్ థియరీ క్వశ్చన్ అండి. ఈ మొత్తం థియరీ క్వశ్చన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్, డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ని డెఫినేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. ఫస్ట్ వన్ ఏది ఇచ్చాడు? లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని డెఫినేషన్ రాశాను. లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్, ఇట్ ఈస్ ద maximum value of static friction between the contact surface when the body is just ready to slide over a surface is called limiting friction. Now dynamic friction, ఇక చూడండి, లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అయిపోయి డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ కొనుక్కోమన్నాడు. డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ రాయమన్నాడు. కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అన్న, స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ అన్న, డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ అన్న ఒకటేనండి. నేను మామూలుగా రాసిన టైం వేస్ట్ అయిపోయింది. the resistivity force and counted by a sliding body on the surface is known as dynamic friction. Third one, rolling friction. అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటామండి. the resistivity force counted by a rolling body on the surface is known as rolling friction. చూడండి, మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్, డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. ఫస్ట్ వన్, లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్. It is the maximum value of static friction between the contact surface when the body is just ready to slide over a surface is called limiting friction. Second one, dynamic friction. The resistivity force encountered by a sliding body on the surface is known as dynamic friction. Third one, rolling friction.
The resistivity force encountered by a rolling body on the surface is known as rolling friction. Thank you for watching. Please subscribe the channel for more videos. Any doubt is, please comment now.